Hello students, I'm going to show you a simple way of how to make Guatemalan plate designs. You're going to need paper plates, or you can use your sketchbook, and you're going to need markers, crayons, or color pencils, or you can use a combination. Hola estudiantes, voy a mostrarles una forma sencilla de hacer diseños de plantas guatemaltecos que iban a necesitar placas de papel o pueden usar su cuaderno de dibujo, y van a necesitar marcadores, crayones o lápices de color o pueden usar una combinación. Now, if you use your sketchbook, make sure that you draw your circle as large as you can, which means you're going to go from the top to the bottom. And if you go from the top to bottom here, it's going to be oval. So make sure you make a circle, but you make it as big as possible. Please don't make this little tiny circle in the center. That's not even close to the size of a plate. Would you want me to give you a piece of your favorite cake on a little teeny tiny plate like that? I don't think so. Ahora, si usas tu cuaderno de dibujo, y te aseguras de que haces un círculo tan grande como puedas, lo que significa que vas a ir de arriba a abajo, y si vas de arriba a abajo, va a estar más allá. Así que asegúrate de hacer un círculo lo más grande posible. Por favor, no hagas este pequeño círculo en el centro que ni siquiera está cerca del tamaño de un plato. ¿Quieres que te dé un pedazo de tu pastel favorito en un pequeño plato como este? No lo creo. There's 3 different ways we can do this. Remember, we've learned about line and shape. You can use organic shapes or geometric shapes. It doesn't matter. You can imitate flowers, trees, animals, whatever you want, as long as you fill the whole plate. It just so happens that the designs that you saw earlier were mostly landscapes because that's what he enjoyed and remembered from Guatemala. These are going to be radial designs, which means there's going to be some symmetry to it. And I'm going to show you 3 different ways to do that. The first way is the easiest. When you divide your paper in half, you would use a pencil and then just lightly draw divide your paper plate in half, and then whatever you draw here, you're going to draw there. Now, if I were you, I would use the pencil first, draw lightly in case you make mistakes. Hay 3 maneras diferentes de hacer esto. Recordar que hemos aprendido acerca de la línea, y la forma. Se puede utilizar formas orgánicas o geométricas. No importa, que se puede imitar flores, árboles, animales, lo que quieras, siempre y cuando se sienta todo el plato. Solo sucede que los diseños que viste antes somos en su mayoría paisajes, porque eso es lo que disfrutó y lo recordaba de Guatemala. Estos van a ser diseños de radio, lo que significa que va a haber alguna simetría. Y voy a mostrarles 3 maneras diferentes de hacerlo, que la primera manera es la más fácil. Cuando divides tu papel por la mitad usarías un lápiz, y luego solo dibuja ligeramente tú divide tu plato de papel por la mitad, y luego lo que sea que dibujes aquí vas a conducir allí. Ahora, si yo fuera tú, usaría el lápiz primero, dibujar ligeramente en caso de que hagas esto. The second way is by dividing your plate into thirds. Now it's getting a little more complicated, but your designs can be even more interesting. What you'll do is, once again, take a pencil and divide it into thirds. And then you draw your designs. La segunda forma es dividiendo tu plato en 2-3. Ahora se está volviendo un poco más complicado, pero tus diseños pueden ser aún más interesantes. Lo que harás es, una vez más, tomar un lápiz,
y dividido en terceras partes y luego dibujas tus diseños. It's in thirds. It's in thirds. So this is the main design here. And then it's been repeated over and over again 3 times in thirds. Está en terceras partes, así que este es el diseño principal aquí, y luego se ha repetido una y otra vez 3 veces en terceras partes. These are brand new markers, so the tops can't come off easy. Now, the last way I'm going to show you is in fourths. You would divide your paper plate in 4, or if you're drawing on your sketchbook, you're dividing that in 4s, and then you draw your design. As you can see, I started, but I haven't gone any further. I was still reflecting on what I was going to make as a design. But as you can see, one is here, one is here, one is here, one is there. Top, bottom, left, and right. Estos son marcadores nuevos, así que las tops no pueden salir fácilmente ahora. La última forma en que voy a mostrarles está en vigor. Dividiría su plato de papel para si están dibujando en su cuaderno de dibujo que está dividiendo en vigor, y luego dibuja su diseño. Como puede ver que empecé pero no he ido más allá, aún reflexionando sobre lo que iba a hacer como diseño, pero como pueden ver uno está aquí cuando está su parte superior izquierda y derecha. And you see how I went outside the line? It's quite all right, as long as you keep it in the shape that you were making. So this is a Guatemalan plate design. Guatemalan plate design. Enjoy! Diseño de platos guatemaltecos en Joy. Adiós.